Hi friends, welcome back to Biji's Tips and Tricks. വളരെ ത്രില്ലിങ്ങും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ മുംബൈ കുണ്ടാലിക്ക റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കുറച്ച് കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. നവി മുംബൈയിൽ നിന്നും നമ്മൾ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് ഈ കോലാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് 100 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത്. ഏകദേശം ഞങ്ങൾ 2-2.5 മണിക്കൂർ എടുത്തു അവിടെ എത്താനായിട്ട്. കോലാട് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച റിസോർട്ട് വൈൽഡർ വെസ്റ്റ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിലായിരുന്നു. ഏകദേശം 4 മണിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രഷായി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അതിനുശേഷം ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചു. അവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ അതേപോലെ ഒരുപാട് ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് റെഡി ആവണമെന്ന് റിസോർട്ടിലെ മാനേജർ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും റെഡിയായി. ഈ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന റിവർ കുണ്ടാലിക്ക നമ്മൾ താമസിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്. നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ശരിക്കും അതിശയിച്ചു പോയി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ അത്രയ്ക്കും വെള്ളമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. വറ്റി വരണ്ട ചെറിയൊരു നീർച്ചാല് പോലെ ഒരു നദിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ പോയി നമ്മുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ 3 ഡാമുകളാണുള്ളത്. അതിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഡാമാണ് അതിൻ്റെ ഷട്ടറാണ് അവർ ആദ്യം തുറന്നു വിടുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഈ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഈ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ ആ ഡാമിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഡാമിലേക്കുള്ള ദൂരം ഒരു 12.5 കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത്. ഏകദേശം ഈ 12.5 കിലോമീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് 2.5 മണിക്കൂർ സമയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകളൊക്കെ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ സൈറൻ മുഴങ്ങി. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വന്ന് എല്ലാവരോടും നദിക്കരയിൽ നിന്നും മാറാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോഴേക്കും റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗൈഡ് അതായത് അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ വന്ന് എല്ലാവരെയും ഓരോരോ ടീമായിട്ട് തിരിച്ചു. ഒരു ടീമിൽ 10 പേരും ക്യാപ്റ്റൻ അടക്കം 11 പേരാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ റാഫ്റ്റിൽ 10 പേരാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ശരിക്കും 15 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ 2 റാഫ്റ്റ് വേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ 10 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒരുമിച്ചാണ് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റാഫ്റ്റൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഗൈഡും നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാരെല്ലാം വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സേഫായിട്ട് പോയി വരാനും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൻ്റെ ദിശ അതെപ്പോഴും മാറി മറിഞ്ഞ് വരും. അത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇവൻ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി. അല്ലാതെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്കും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്റ്റനാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ മാത്രമല്ല 15 തൊട്ട് 20ഓളം വരുന്ന റാഫ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ടീം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്കായിട്ട് കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ലൈഫ് ജാക്കറ്റും ഹെൽമറ്റും നിർബന്ധമാണ്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 115 കിലോ ഭാരം 9 മണിക്കൂർ നേരം താങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റാഫ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർ തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ആ വറ്റി വരേണ്ട പുഴയൊന്നുമല്ല. ഡാമൊക്കെ തുറന്നു വിട്ട് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ മാറി വെള്ളമൊക്കെ കുത്തി ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. ഉള്ളിൽ കിട്ടുകിട്ടാന്നൊരു പേടി ഇല്ലാതെ ഇല്ല. എന്തായാലും 2.5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം. Okay, everybody know that Ganpati Bappa Moria Mangal Murti Moria. Good. All right, your first rapid is coming. That is called Good Morning Buddha Rapid. So everybody lock your feet properly tight, okay? And all forward again, forward. Forward. Stop. Chalo, forward team. Stop. Chalo, forward team, forward.
Forward, forward! Forward, forward! Stop! Forward again, forward! Stop! And all back pedal, back pedal! Stop! And everybody, come on, let's high five! Jai Kundalika! Chapa! Hello, everybody, look at back! Woo! Thoda effort, more effort. Okay, go high side, go high side. Forward, forward, you keep rowing, man. Stop! And come on, let's high five. Jai Kundalika! Chalo, forward again. Stop, stop. Chalo, forward team, forward. Forward, fast forward. Faster. Forward, forward, forward. Stop. And everybody get down, get down. Okay, get back. And everybody, come on, let's high five! Jai Kundalika! Stop! Stop! Hello! Stop, stop! Chalo, forward team, forward! Forward, fast forward! Faster! Forward, forward, forward! Stop! And everybody get down, get down! Okay, get back! And everybody, come on, let's high five! Jai Kundalika! Stop! Stop! Hello! Stop! And forward team, forward! Stop! Okay, right back, left forward, right back, left forward. Stop and all forward, fast forward. Forward, forward. Forward, forward. Stop. Forward, come on. Stop and get down, get down! Okay, get back! And forward, forward! Fast forward, come on! Forward, forward, forward! Forward, forward! Forward, 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 faster! Stop! Forward! Fast forward! Stop!
Fast forward. Stop. Stop. Stop, stop. All back pedal, back pedal. Jao, jao, stop. Stop, team, stop. Chalo, fast forward. Forward, forward, faster. Forward, forward. थोड़ा जोर लगाओ. Stop! And everybody get down! Okay, get back! And all back pedal, all back pedal! Stop! And fast forward, forward! Faster, faster! Fast forward! Forward! Forward, forward! Stop and get down! Okay. Oh, back pedal, back pedal, back pedal. Back pedal, come on. Back pedal, back pedal, back pedal. Stop and come on, let's high five. Hello, कैसा था? How's it? Oh, super. റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. സ്ലോലി എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഡോണ്ട് മിസ്. അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കുണ്ടാലിക്ക റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് മുംബൈയിൽ. കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും നല്ല തകർത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടീമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ അതേപോലെ ഭൂതത്താൻ കിട്ടുന്നൊക്കെ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ, ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. റിയലി ഓസം, റിയലി ഗ്രേറ്റ് ഇവൻറ്റ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ. പുതിയ നല്ല ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു സൂൺ.